Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Started climbing my OG, got me locked in on cup though. Cocaine in my nose. Capacity day 2 ആണ്. ഈ ഡോറിൽ ഇത് ലെവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഗ്രില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരി, ഫ്രണ്ട് ബമ്പറും ബാക്ക് ബമ്പറും ഊരിയുണ്ട്. അത്രയും ആണ് വർക്ക് ബേസിക്കലി. പിന്നെ ഡീക്രോം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഊരിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് ബമ്പർ ഊരിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ ബമ്പർ മാത്രമേ ഊരി. ഹാൻഡിൽ ബാർ പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ, ബോഡി കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ ഡോർ അയക്കും. ഉണ്ടോ, അതിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുകയാണ്. Stand and fight.